Good morning. Now, today is the important chapter. It's called, or is defined, or it is denoted, or it is noted. It is called the infinitive form. আমাদের এখানে এই পরিষ্কার চিত্রটা পরিষ্কার ব্যাখ্যাটা ডেফিনিশনটা ইলাস্ট্রেশনটা ক্লারিফিকেশন মানে এভরিথিং ইন অল অ্যাসপেক্ট সব দিক থেকে আমাদের এই বিষয়টাকে নিয়ে ক্লিয়ার দেন only we can proceed. Our proceedings does depend upon our understanding. যদি অসুবিধা থেকে থাকে আমায় জিজ্ঞাসা করি, I shall answer you cordially. So now, ইনফিনিটিভ অ্যাকচুয়ালি ইনফিনিটিভ যেটা বলছে সেটা অসমাপিক একটি হবে যার দ্বারা বাক্য গঠন হয়। এবারে আমি এর ডেফিনেশন যখনই ক্লিয়ার করব, ইউ উইল ফাইন্ড ইটস এক্সাক্ট মিনিং। আর এই মিনিংটা ক্লিয়ার করার পর আমি ইনফিনিটিভের ফর্মটা যাবো, এটা আরো পরবর্তী চ্যাপ্টার। খালি আমি জিরান্ড অ্যান্ড ইনফিনিটিভের মধ্যে যে ধারণাটা, সেই ধারণাটাকে ক্লিন করার জন্য আমি এটা এই ডেফিনেশন আর জিরান্ডের ডেফিনেশন দিয়ে দিয়েছি। তারপরে ওদের এক্সাম্পলস আর এই দুটো সংমিশ্রণ করে আমি যখনই এক্সাম্পলস দিই, এর পরবর্তী চ্যাপ্টারটা হয়তো আজকে করতে পারি, তখন বুঝতে পারা যাবে পরিষ্কার একটা স্বচ্ছ ধারণা আমাদের চলে আসবে। শোনো, ডেফিনেশন আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে। সাধারণত জেনারেলি উই ইউজ দ্য ওয়ার্ড or the phrase first to be before a verb। যখন সাধারণত আমরা ব্যবহার করতে ঠিক একটা শব্দ মানে ওটা ফ্রেজ ফর্ম হয়ে যায় টু, একটা শব্দ টুটাকে ব্যবহার করছি কার আগে, একটা ভার্বের আগে, একটা বাক্যের মধ্যে ইন আ সেন্টেন্স। ইট ইজ আন্ডারস্টুড, তখন এটা বোঝা যায় ইনফিনিটিভ ভার্ব ফর্ম। ইনফিনিটিভ ভার্ব ফর্মটাকে আমাদের বুঝতে হবে, ভার্বের আগে টু বুঝতে হবে, এবং এই সেন্টেন্সগুলোকে ঠিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে ক্লিয়ার করলে, রিপিটেশন আসলে, এক্সারসাইজের মধ্যে আসলে, আমি যখন এক্সাম্পলস দিয়ে এক্সারসাইজ করবো তখন এর পরিষ্কার একটা ধারণা এসে যায়। আর এই ইনফিনিটিভ অ্যান্ড জিরান্ড অ্যান্ড পার্টিসিপল যেদিনই ক্লিয়ার হবে সেদিন থেকে আমরা সেন্টেন্স স্ট্রাকচারাল বা বাংলার থেকে টোটালি ইংরেজি করবো, ইংরেজি থেকে বাংলা করার পদ্ধতিটাকে শিখিয়ে দেবো যে কেমন করে টেক্সট পড়তে হয়। 11, 12 বা 9, 10 আমরা টেক্সটগুলো পড়ে বুঝতে পারি না, শিক্ষক মশাই বুঝিয়ে দেয়, আমরা সেই বোঝাটা ওনাদের বোঝাটা বুঝে যাই, কিন্তু আমরা নিজেদের বোঝার চেষ্টা করি না, বা সেই নিজের বোঝাটা যে আরো বেশি মানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, সেটি হচ্ছে সবচেয়ে মুখ্য জিনিস আমাদের এই ইংরেজি ভাষাটা শেখার। আমাদের ইংরেজি ভাষার শেখা উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে বাংলাতে ইংরেজি করা, ইংরেজি থেকে বাংলা করা, দ্য ডেফিনেশন। তাহলে আমাদের হয়ে গেল এখান পর্যন্ত। জেনারেলি সাধারণত উই ইউজ দ্য ওয়ার্ড, আমরা যে একটা শব্দকে ব্যবহার করি, ক্রিয়াপদ যেটাকে বলা হবে টু বিফোর এ ভার্বের পূর্বে যে আমরা টু শব্দটাকে ইউজ করি একটা বাক্যের মধ্যে থেকে, এটাকে বুঝতে হবে বা ধরে নিতে হবে ইনফিনিটিভ ভার্ব ফর্ম। নাও ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, বোঝার চেষ্টা করো। 2 + ভার্ব ডাজ নট অ্যাক্ট লাইক এ ভার্ব, এর ভার্বের মতন কাজ করে না, বরঞ্চ it denotes, কি করে, নির্দেশ করে বা চিহ্নিত করে এ রোল অফ এ নাউন, বিশেষ পদের একটা রোল থেকে থাকে। And sometimes it may act as adjective or adverb. Whenever just we shall proceed and we shall proceed but further and we shall discuss about it, then it will be made clear, but now it is not needed much to be. Stepwise we are supposed to gradually, respective it is to be maintained, then only just we can understand. Always এটা তার তো বুঝতে পারে না, আমরা এখানে বুঝতে পারা গেল এইটুকু যেটুকু আমি রিপিটেশনে বলে দিলাম, এই রিপিটেশনটা আমাদের এখানে রাখতে হবে। আর আরেকটা কথা, ইংরেজিটাকে আমি যেমন বাংলা বলছি ইংরেজিও বলছি, তো ইংরেজি বলার সময় ইমোশন আর এক্সাইটমেন্টটাকে সবসময় গ্রিপে রাখতে হয়।
আমরা বাঙালি, আমরা ওই স্টাইলিশ ইংরেজিটাকে প্রথম থেকে দখল করার জন্য একটু মানে অ্যাক্টিং বা ফলো করে থাকি, সেটা উচিত নয়। আমাদের যেটুকু সম্ভব সেটুকু উচ্চারণটা এখানে এখন সবচেয়ে অতটা গুরুত্ব নয়, কারণ ভাষাটা দখল করাটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। So whenever just you will be able to understand what is the utilization of this infinity terms or the non-finite verbs, and it will help us a lot, and it will help us to develop our idea, to read books, write sentences, or elaborate any definition, or we can write a description just in essays, like we can use our Bengali concept, and it is to be interpreted immediately based on our thinking and thought, and that we observe, and that we realize, and that we watch, and that we read, and that usually our teacher does teach us in school. So my friends, so you see, consider it, I am student, you are students, I am senior students, you are the junior student, it might be there is no difference, that should not be. I would never consider that you are actually my student. I should never say I am senior students, you are junior students. I convey, I communicate about what I know. So you see how nicely one can speak, and just I am just describing about a chapter, about a definition, about a denotation, about a note, about any concept, about any subjective matter, or about any topic. So always try to understand how can we, how can you, how everyone can. It is exactly an easy matter. If you follow, do not copy me. You can do it yourself. Just follow few days, and I think it will help you to have your knowledge developed, and afterwards you will start applying this. So I shall be with such type of classes, and I will help you. I must suggest you, I must communicate you to follow or to use. How can you develop such concept while you will be in colleges or out of Bengal? And I always expect after completion of your study, you must be an executive, or you must have a suitable job. But at that time, we do not forget English is our global language. And the reason of its popularity, perhaps you are very much aware, your teachers have described you repeatedly, and I am not going to describe you because your understanding is my realization. I know you have understood this matter deeply, and with concentration and with your attentive attention will help you to have this idea how can you use English. So while just we are learning English, and while our teachers are teaching us about our text, about our this English classes, I think at that time, if a teacher teaches you all like this way, I think you will not be away from such concept. You easily can use English. It is only the concept while you learn, you try to use, and when you will apply, then your knowledge will be developed. And in this regard, I must communicate you how can you use while with your friends, while with your teachers, while you are attending an interview, or you are making friendship with someone else, making awareness about other countries, other people.
Everything can be made using hands. So your attention, your can you do attitude will make you, will help you. How can you develop? This is the basic foundation. And attending spoken English classes and you think it can be easily picked up. No, sir. It is an abstract concept. It can never be made possible. If anybody or any teacher says it, that means he has an incomplete concept. Unless one is taught properly about grammar, about these grammatical rules, sentenceal structures, and tax, syntactical concept, analyzation and synthesization, word formation. হ্যাঁ, তবে একটা কথা বলে যে আমরা ভাবি যে আমাদের ওয়ার্ড স্টোর নেই বলে আমরা কথা বলতে পারি না, ভুল কথা। আমরা বাংলা বলি তো আমরা কতগুলো বাংলা শব্দ জানি যেগুলো আমরা অহরহ ব্যবহার করি, খুব তো লিমিটেড শব্দ। তেমনি ইংরেজিতেও যদি আমাদের ওই লিমিটেড শব্দ নিয়ে আমরা যেদিন ব্যবহার করতে শুরু করবো সেদিন দেখবে যে আমাদের ওই যে ভীতিটা ছিল সেই ভীতিটা উঠে গেছে। সেই ভীতিটা দূর করার জন্য একটা প্রসেস আছে। After completion of this, how can you form words from noun to verb to adjective and adverb? বাকি তো জানা তো ওগুলোর থেকে আমাদের হয়ে যাবে। And the process of making noun verbs and the process of generating verb and then adjective, then adverb. So it is not at least the matter, it is the process. And it is written in the books. But it is unfortunately, it is an unfortunate event that we exactly spiritually and with our pureness means what is called what is to be said, it is to be defined while that students are considered and assumed they are the futurity. And it's my duty, it's my responsibility, it's my accountability to teach each and every student clearly. Okay. Next I am coming back to you. Comparison and exercises, approximately 5 or 6 or 10. Then thereafter it will help you to have right knowledge. Okay, till then I am but it's making myself off uploading this.